আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন? এই নিকন, সায়ন ভাই, কি অবস্থা সবার? জুম্মা জুম্মা মুবারক ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম মহি, কেমন আছেন? হ্যাঁ, এখন লাইভে আসছি, মন চাইলো। ওয়ালাইকুম আসসালাম শান্তু। আরে সোজাই থাকতে হবে কথা এগুলো। আজকে এই সময় আসলাম, একটু ফাঁকা আছে, এই সময় আসছি, দেখি। খুবই আস্তে ভয়েস, অনেক জোরেই তো কথা বলছি, তারপরেও আস্তে ভয়েস। হ্যালো, কি জানি, বুঝলাম না ব্যাপারটা। এত তাড়াতাড়ি আসছি কেন? খবর। ওকে ওকে। আজকে আর রাতে, আজ রাতে এখন আসছে, আবার রাতে, তাই হয়। শুধু অ্যাড আসে। ইউটিউবে ধরে মার দিতে হবে নাকি? শুনতে পাচ্ছি না, সিরিয়াসলি কথা শুনতে পাচ্ছেন না? সালাম, আমি যখন ওনারটা নিয়েছি তখন আপনারটাও ছিল একই। আমি, আচ্ছা আপু, বাতিসটা নেওয়া কি ঠিক হবে? ভাই, স্কোয়াডের উপর ডিপেন্ড করছে। আপনার কাছে যদি ভালো সিএফ থাকে তাহলে বাতিস্টুতা নেওয়ার দরকার নাই। এখন স্কোয়াড আপনার কেমন আমি যদি না দেখি কেমনে বলি বলেন? হ্যাঁ, রোজাতে আছি ভাইয়া। সান্তোস নেই, সান্তোস, নেইমার। ভালো হবে, খারাপ না তো। আপনারা কি ওয়েবসাইটের বাতিস্টুতার কথা বলছেন নাকি গেমে, ইন গেম যেটা আছে? হাই, হ্যালো সাইফুল ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম কৌশিক আহমেদ। অন ব্লিচ কালার বেস্ট নাকি জোড়া? সন। কোন ম্যানেজার নিব, যাবি নাকি ক্লোব? 1 মিনিট। যাবি ভালো, যাবি যাবি নিতে পারে। যাবি পারফরমেন্স আমার কাছে ভালো লাগে। আচ্ছা, কৌশিক কৌশিক, এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমার ওলসনের ব্লিচ কাল অনেক ভালো। নেন নেন, যদি কয়েন থাকে নিয়ে নিতে পারেন। বা আমি বললাম তো, আপনার স্কোয়াড আপনি ভালো বুঝবেন যে আমার সিএফ দরকার কিনা। যেরকম মনে করেন আমার দরকার না, আমার স্কোয়াডে দেখায় আমি। একটু ওয়েট, আমার কাছে এখন সাউন্ডটা ঠিক ছিল। আচ্ছা, দিনের বেলায় তো চিল্লাতে পারবো, রাতে তো জোরে কথা বলা একটু সমস্যা। যাই হোক, আমার কাছে অনেক সিএফ দেখেন, স্কোয়াডে বলেন, তারপরে সাবস্টিটিউশনে অনেকগুলা। সাবস্টিটিউটে আছে 2টা 3টা 4টা 5টা। তো আবার হচ্ছে স্কোয়াডে, আবার এইখানে। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমার সিএফ দরকার নেই। আপনি সিএফ ভালো বলতে পারবেন যে আপনার দরকার কিনা। আমি অ্যাড দেখাই? আমি কিভাবে অ্যাড দেখাবো? মনিটাইজ তো অন থাকবেই।
অ্যাড তো আর আমি দিইনি যে এখন আসতে হবে, ওরে তো ইউটিউব দিচ্ছে না। ওয়ালাইকুম আসসালাম জুনায়েদ ভাইয়া, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ও বাতিস্টোর কার্ড না থাকলে নিতে পারেন, আমার কাছেও তো নাই, আমি তো নিই নাই। স্কোয়াড বানাতে পারবো আমি ভাইয়া। রিফাত আহমেদ ভাইয়া, আমার নিজেরই স্কোয়াড হচ্ছে ফ্রি টু প্লেয়ার, আমি তো মানে P2P না। ওল্ড বাতিস্টা যদি থাকে তাহলে এটা নেওয়ার দরকার নাই। লস হয়েছে খেলতে খেলতে, হয়ে যায়, নেট সমস্যা করে মাঝে মাঝে, আবার ফর্ম খারাপ যায়, সব সময় তো ফর্ম ভালো যায় না, না এই জন্য হয়ে যায়। হ্যাঁ রোজা আছে। এমন আইডি বানানোর ড্রিম, কি আইডি? আরে নিকন ঢপ কম করো। দেখেন, আমি সবাই যারা আমার লাইভে রেগুলার, তারা আপনারা সবাই জানেন আমি চেষ্টা করি সব সময় যে সবার কমেন্ট কম বেশি পড়ার, ঠিক আছে? তারপরে মিস যাইতে পারে, তারপরে আমি এরকমও হয়েছে যে আমি উপরের SMS গুলা ওই স্ক্রল করে উপরে চেয়ে যেয়ে পড়ছি, ঠিক আছে? চেষ্টা করি একটু আমার থেকে বড় হয়। কিভাবে পেলেন কয়েন জমায়? লাস্টে এই যে এই বছরের ফার্স্টের দিক থেকে ভালো পাইছি, ঠিক আছে? এই যে মনে করেন হচ্ছে ক্যান্টোনা, বেস্ট, পিটার স্মাইকেল, তারপর হচ্ছে রাউল, তো এটা সবাই রাউল পাই, তারপর হচ্ছে মালদিনি রাউল কয়েন জমায়, বাকিগুলাও। আর আগের যেগুলো সবগুলাই হচ্ছে 100-তে, নাহলে ফ্রি সব। তাই তো দেখছি। এই যে সারাদিনে খেলিনি, এই যে আসছি ফার্স্ট ম্যাচ খেলতে, কি হতে পারে এই ম্যাচ? হারতেই পারি, এইভাবে আমার লস বাড়ে, ঠিক আছে? ফ্রিতে ইন্ডিয়ান সার্ভারে দিছে বাতিস্ট্রিতা। হ্যাঁ আপনি কালকে বললেন তো, শুনলাম। হ্যালো আমিনুল ইসলাম, কৌশিক, কি হুয়া? ডেইলি স্পোর্টস বাসা হচ্ছে রাজশাহীতে ভাইয়া। Maldini getting this one clear. Bellingham! Well, he should have done better, and he knows it. They need to play this quicker in transitions like this. এটা একটা, it's my fault, I know that. ইয়াল্লা, ওর ব্যর্থতা এটা। আপনি নতুন নেইমার কার্ডটা পারফরমেন্স কেমন? রিভিউ তো দেখছি যে হচ্ছে নেইমারের কার্ডগুলো পারফরমেন্স ভালোই দিচ্ছে। Messi. And now a sudden chance to counter. Ernest. Newcastle so far providing no real test at all for the goalkeeper. Newcastle finding their shot, surely! Beckenbauer is there to clear. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now, can they get him away? Good read, needed to be. It's my bad. Good distance on it. Conte. Spread it left. Paris Saint-Germain looking to get their possession game going here. Yeah, it
it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But can he finish? Cristiano Ronaldo. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Played out wide, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It's Cristiano Ronaldo! আমি একটু পর খেলছি তো এসএমএস পড়তে পারছি না, একটু ওয়েট করেন। Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Pass somewhat off target. আরে বাল, Well, the run has been বলটা sold a পার little হবে bit না। short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's cut it out. Well, he has slightly undercooked that one. Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Back into the middle. And there is the half-time whistle. অলিভার কারণ আপডেটের পর ভালো সেট দেয়, ওর খেলায়নি তো আমি জানি না যে মেজাজ গরম আজকে। স্পিকিং হয় ফুটবল বলেন বা ফিফা বলেন, হ্যাকার আবার শুরু করে দিয়েছেন। পোটো বক্সের কার্ড ভালো ভাইয়া, পোটো বক্সের হচ্ছে প্লেয়ারগুলো তো জানেনি, রিসেন্ট খেলার উপর ডিপেন্ড করে দিচ্ছে, তো সেইভাবেই পারফরমেন্স করবে। সব কিছুই আপনি কি দেখে ফুটবল খেলা শুরু করছেন? এটা অ্যান্সার দিচ্ছি। So neither side has yet broken through. Well, he's ended up in no man's land. Kirkchu. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Messi. Ernest has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Bellingham. Now it's Cantona, and this is Messi. Neither of these two want to come off second best. He's in a great position here. Best! That is some save from Khan. It's loose, and there's a race for the ball. হ্যালো সাইব, কি অবস্থা? সকালে কি খাই? আচ্ছা যাই হোক, রোজার মাসে ভালো কথাই বলছেন। Van Bouten attempts a clearance. Not the most accurate pass. And now they can spring out of defence. Looking for options for movement. And he was quick to react. Howson. Played out to the left flank. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Hazard really was well marshalled there, because he was denied the opportunity to turn. Now it's Hazard. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. But he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's managed to get free. বলা পাস হবে না তাই বলে? Paris Saint-Germain have it back and can go again. কি জম্বি মার্কা খেলছি। Paris Saint-Germain clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very আরে end to this game. কার্লোস, Hazard, he has found the way. It's Hazard! ওমা ওপা, Messi! নাইস। And kept out by এই তো চলছে ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কৌশিক ভাইয়া সাবের দরকার গো, আর ফাউল করছি বলে। Well, yet another interception, and a show of the free kick.
আজকে এই সময় আসছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম, রমাদান মুবারক। আইনান উদ্দিন, আপনি সকালে কিছু খাইছেন? ভালো তো, আপনার অ্যাটাক আমার মতো সিএফ পর্যন্ত যায়, আটকায়। আচ্ছা, নেইমারটা ওভারপাওয়ার্ড। আচ্ছা, क्या हुआ? Substitution on the field. Number 17. It's a good 30, 35 yards out, this. Messi. Number 8. Panas. Coming on the field. Number 21. And he has kicked it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Substitution. That's been intercepted. Kilishoy. Oh, terrible pass. মারাত্মক অবস্থা। Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Kilishoy. And we're done. So a tough one to gauge. Defensive dominance. ভালো সিবি নাই, সিবির জন্য যত স্পিন মারি সিবি দেয় না দেয়। পারবে হোসেন, আপনি একটা কাজ করেন, যদি আপনার টার্গেট সিবি থাকে, হ্যাঁ আপনাকে আমি ফার্স্ট থেকে বলছি, কয়েন ওই যে 200-100 মারেন না, রাখেন। আপনাকে যদি কোনামি দেয় 200-100-র মধ্যে, তাহলে আপনার কাছে যদি 5000 বা 7000-8000 কয়েন থাকে, তাহলে তো আপনার বাকিগুলো মানে সেভই হলো, তাই না? পজিশন গেম জিস্টার লং বল কাউন্টার, রাইট। রাতে আইবেন? আরে এখনই, আগে আগে রাতে বাঁচবো কি ঠিক নাই, একদিনে একবারই, আবার কি 2বার করে আসা সম্ভব? অনেক ভালো 101-এর এমবাপ্পে আমার ডিভিশন 3। হ্যাঁ, এমবাপ্পের কার্ড অনেক ভালো। এমবাপ্পের কার্ড হচ্ছে আপনার ওয়েনের মতন, এটা এটা হলো খেলার মোমেন্ট একবারে টান একবারে ঘুরাই দিবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম মজিক ভাইয়া, কেমন আছেন? ইথান, রোজাতে ভুলে পানি খায় ফেলতেছে সবাই, বাট আমি ভুলটা, আচ্ছা আমার এবার ছোটবেলায় হওয়ার প্রবাবিলিটি এগুলো বেশি থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি গেমটা বাড়াই গেছি। ছিবি লাগে নাকি? আমি ফ্রি ভ্যান্ডাইক একটা আছে 101-এ দিছে, এটা দিয়ে আমার যারা পায় না তাদের আর কি। সাজ্জাদ হোসেন ভাইয়া, আমি হচ্ছে 1 vs 1 পরে খেলবো, আমি তখন কোড দিব, আপনি একটু আসার ট্রাই করেন। আর এই যে জিহাদ ভাই কি যে শুরু করছে, চুপি চুপি থাকে, হ্যাঁ চুপি চুপি সব কাজ করবে, কমেন্ট করে না। তাদের কি খবর? 13কে জমালে তো পাবেই, পুরা বক্সই তো উইপ আউট হয়ে যাবে। হ্যাঁ নিতে পারেন, আপনার ভালো জিএফ যদি না থাকে, বাতিস্টুটাক যদি ও একটু ভারী প্লেয়ার, ঠিক আছে, যদি ওরে দিয়ে খেলাতে চান, ওই হচ্ছে নুনেজ, তারপর হালান্ড এরকম ওরা, তো আপনি যদি এরকম প্লেয়ারের সাথে অ্যাডজাস্ট হয় তাহলে নেন। তা আসতে পারবি। আচ্ছা, মুদ্রিক, আমি এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমি হ্যাজার্ডে খেলাই। আচ্ছা, কাল অনেকদিন পর গেমে ঢুকলাম, আমার সাথে আমি যার সাথে খেলছি হেরে যাচ্ছি। ও আরে অনেকদিন পর খেলছো, এই জন্যই এই অবস্থা। আরে একদিন টানা খেলো, ঠিক হয়ে যাবে, প্যারা নাই। আমি বলিনি হল্যান্ড মানে হালান্ড বা হচ্ছে নুনেজ, আমি নুনেজকে খেলাইতাম, ভালো লাগে। এই যে হ্যাকার, আপনি একটু চুপ করেন তো। জিহাদা মোড প্রো ম্যাক্স দেখা পাবেন না, শুধু কাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই হচ্ছে ডুমুরের ফুল। হ্যাঁ, ওই ওর কাজ করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কিন্তু কমেন্টে কোনো কথা নেই।
বোবাই ধরছে, রোজা লাগছে ওনার। কত র্যাঙ্ক? আর র্যাঙ্ক কি হবে, খেলছি, খেলা শিখছি, র্যাঙ্ক দিয়ে কি হয়? এমনি অর্সন খান শালা ফাইনালে এত মিনিটে আমার গোল দিয়েছিল মনে হচ্ছে। পারলে এলবি চেঞ্জ করার, ভালো খেলছে, ওরে টাকা দিয়ে কিনে দিছে, টাকাও লাগেনি মেবি। যাই হোক, ও আচ্ছা মদ্রিক, আচ্ছা ইথান ভাই আমাকে একটা কথা বলেন তো, এই হচ্ছে আমাদের ক্লাবের ভাইয়ের নাম ভুলে গেলাম, আরে খেলা শুরু করার আগে Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. Yes, getting the best out of him will count for so much. Has a look and plays it forward. And here's Neymar. Gets a good foot in there. অপরাণ ভালো খেলে। Inzaghi unable to make it happen for all his good intentions. Oh no, what has happened here? Now it's Mbappe. A hefty challenge, but fair enough. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. De Ligt spots it and intercepts. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Neymar. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Conte, chance! আরে কান্তে কি যে, Conte actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ফ্রেন্ডলি খেলবো পরে। অন্য ইউটিউবারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আপনার কাছে অন্য ইউটিউবারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য নিজস্ব মানে Decent attempt, but not quite good enough. And he's intervened well there. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now he's off and running. That's going in strongly. Oh, no question that's a foul. Oh, he's taken it, and it's made its way to him. Nice looking ball. No, that's been intercepted. It looked as though that might lead. Can he finish? কেমনে এর গোল হয়ে গেছে? And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. অ্যাসিস্টেড। So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And here's Inzaghi. This is the time you need that pace. Ernest. Bellingham. Nicely aimed pass. Half-time getting close now. And it's Messi. Best! আরে Because he was under pressure. There will be 1 minute Well, that's good added defending. time. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Referee's had a look and he's blown his whistle for half. হ্যাঁ স্টুডেন্ট, আপনি কি জানেন আপনি No ইনপুট করেন? shortage of industry or intent thus far. আরে সব ঢপবাজ কই থেকে আসলো এরা? এই হ্যাঁ রোজা আছেন, হ্যাঁ যদি মুসলমান হয়ে থাকেন রোজা আছেন, কম করে মিথ্যা কথা বলেন। জহুরুল আলম তুষার, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন? There's the start of the second half. Well, I
think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Hernus looking to run onto it. That's just playing it safe and simple. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press. কেমনে 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 রে ভালো করে বল দিলাম তারপরেও বলে হয়নি He's had a fair কি tumble যে under that হয় challenge. Looking tidy in possession here. Still chasing the game, trailing by one. So, Jim, is that the manager telling the Gosh. forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, they keep pressing like that as long as they can. Messi. Newcastle are looking to break at pace. And it's been played through. It's a promising position. In towards the... He's got tall. Oh, it's তাও fired. ভালো লাইক He's got a goal. Do not write them off. Back they come. And he's আচ্ছা only too ব্যস্ত careful to থাকার জন্য capitalize স্বাভাবিক on the keeper's সবসময় তো misfortune. আসা পসিবল হয় না আর আমিও নিজে People would struggle to মানে cope আমার with that, so top marks ঠিক for মতন the আসা হয় না goal. লাইভে ঠিক আছে It's really sharp play. It was well read, and he was a little quicker than everybody else. কে বলছে এগুলা পারভেজ হোসেন আজকে সকালে র্যাঙ্ক পুশ করে ডিভিশন 1 উঠছে আমার স্কোয়াড বানানো অনেক কষ্ট হয়েছে স্কোয়াড দিয়ে কি হবে We have got স্কিল changes ম্যাটার here করে from both sides, in fact. And that মানে is দুইটাই ঠিক আছে যাদের স্কিল আছে তাদের স্কোয়াড লাগে না This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And he's there to get it away. Newcastle perhaps contemplating their next change here. And that is as far as they're going to go. গোল Well গোল positioned here. আরে ভাই কেমনে কি আরে এরা অপোনেন্ট হলে গোল হয়ে যায় আর আমার ক্ষেত্রে কেন জানি মরার মতো And ভাগ্য here's হয়েছে Owen. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Passes coming off in quick succession here. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either Pitch. team. This pitch is পাস open দেওয়া and উচিতই very হয় নাই right now. ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট দেন স্কিল আমি অনেকজনের স্কোয়ার দেখছি যে হচ্ছে 3000 কত তারপরেও হচ্ছে জিতে গেছে অনেক স্কিল দেখায় মানে এখন তাদের নিজস্ব কোনো আইডি থাকতেও পারে মানে ভালো আইডি কিন্তু স্কিল দেখানোর জন্য হয়তো বা আমার মনে হয় যে And that is out of এরকম play. নর্মাল একটা স্কোয়াড নিয়ে আসে মানে যার যার পার্সোনাল ওপিনিয়ন It's a ঠিক pretty আছে loose pass. It's a sharp little ball here. Well, that looks a decent ball. 2 minutes to be added on. And time is up. So আমার it's হাসতে ended all হাসতে square, পেট ব্যথা both হয়ে গেছে sides কেন showing battling আমি কি quality. এমন জোগাড়ি কথা বললাম সেটা আগে শুনি So what do you take away from it all, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but but at the final reckoning, it's honours even. And no হ্যাকার ভালো কথা বলছেন হ্যাঁ So just time for me to say thank you. আচ্ছা ঢপ বলছে ডেম্বেলে খেলেন না কেন এরিয়াল খেলতে কি ভালো লাগে আমি হচ্ছে ডেম্বেলে খেলাই না কারণ ডেম্বেলে খেলাইতাম তারপরে ক্যান্টনা পাইছি দিয়ে আরে
ড্রিবলিং করি না কেন, ড্রিবলিং করতে গেলে অনেক কিছু মিস পাস হয়ে যায়, অনেক কিছু হয়, এই জন্য কম বেশি কম কম, খুব বেশি এমন না। সবার বলে রোজাই ধরছে, তাইলে ভাই রাখছো কেন মানুষ আচ্ছা, 9 গেমিং স্ট্যান্ডার্ড প্লেয়ার দিয়ে গেম ডিভিশন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই তো বললাম, ওইটাই বললাম। হ্যাঁ আমি আমার বাংলাদেশের মধ্যে আমি বলি, রাফা ভাইয়েরই কথা বলি। রাফা ভাইয়ের আমি যতটুকু দেখছি যে তার স্কোয়াড যে অনেক, মানে যে 3200 বা 3300 এরকম কিন্তু না, তারপরে সে কিন্তু অনেক ভালো খেলে, বিধায় তার হচ্ছে ওই ব্যাচগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন, আর বলতে হবে না তাহলে। হইস হইস CR7 চুপ করেন। আর আর আমি একটা কথা বলি, কি করে রাখছি আগের সপ্তাহের খেললে পরে রাখে, প্রেস কম করে করো, প্রেস খেলি তো আমি, হচ্ছে একটু থামায় খেলতে, হোল্ড করে খেলতে একটু, ঠিক আছে, ওই হোল্ড করে খেলি না আমি, লং বেশি দিই, প্রেস করেই খেলি, মানে যেটা যায় আমার সাথে এরকম। মানে একজন মেয়ে ফুটবল খেলে এটা, আচ্ছা আর রোজার ব্যাপারটায় আসি, যদি কেউ রোজা থাকেন, ঠিক আছে, মানে যারা রোজা আছেন বা যারা এগুলা বলছেন, আমি SMS দেখি না এখানে বলছে কিনা আমি জানি না, তো রোজা যখন আসেন বললেন না এগুলা যে কষ্ট হচ্ছে বা এরকম বলার দরকার নাই, ঠিক আছে, তো হালকা হয়ে যাবে রোজা। এটাই, আর কিছু না বলি বেশি কিছু। থাকেন যেগুলো আপনার ফরজ কাজগুলো করতে হবে লাইফে, এর থেকেও আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, আরে না 30K এর ভেতরে পাবো না। What a scene we have here. There's a real 30K expectancy in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. শুধু প্লেয়ার নিয়ে নাচানাচি করে The mood is আচ্ছা boisterous. It is a পুরা perfect ambience for the central characters পিওর who ভালো are ready মানুষ now হয়ে to গেছে। perform. আচ্ছা আমি একটা কথা বলবো, মানে Jim, you've played in games of ওয়েট, this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I just love the positivity and that. Oh, he's been caught. And a chance! Big তার moment! সূর্য Massive রোজা goal! কয়টা Well, রাখছে? talk about a real rude awakening. It's almost আমি as কি if the ছোটবেলার defence মানুষ saw আছি nothing নাকি যে coming. They 2বার just খেলে didn't 2টা রোজা, anticipate. 3বার খেলে On 3টা heels রোজা? হ্যাঁ rather than toes. That জাস্ট really is quite fabulous. আচ্ছা All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, he got rid because he was under দেখেন pressure. এখানে কেউ আপনারা কাউকে চিনেন না, তুই তুকারি করে কথা বলেন না, সেও তো He steps ঠিক in, আছে। and that's the end of that. Passes coming off in quick succession here. Looking for a runner. Harrison spots it and intercepts. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Newcastle leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. অবশ্যই, যদি ওই ছোটবেলার থেকে বড় হওয়া যদি আপনি বুড়ো বলেন তাহলে তাই হয়েছি। Oh, that's a key interception. Looking to play him in. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now it's Cantona. Passing nice and neat. Shot could be on. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top.
Yeah, and those that are up top, এই যে Peter, have to দেখে be পাস really দিলেই মনে clever আমি to কানার মতন chase, পাস and of দিই। course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Yamal. Hernes. Lovely pass, but can he get there? Looking for options for movement. Rijkaard. Messi. Newcastle finding their passes. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. মেন্ডেস। He just refused to budge, and he's got his way. Plays it across. Rijkaard. Cantona. Threads one in. That has been cut short. It looks very much like they'd be happy to settle for this now. এই বল তো ওর কাছে যাবে, আমি বুঝলাম যেটা। Into the final 5 minutes of the first half. Hernes. কি যে খেলছে। Best. There will And be they one win it at back a time. again. That's alert and sharp and very well played. আপনার ডিভাইস নেম আমার It's the half-time ফোন whistle. আইফোন 14 So a প্লাস। steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Fellow attendees, this is Yeah, I a like the lost fact that there was a genuine children's flow to this Please game. keep your জুম্মা As well as মুবারক নিলয়। I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Newcastle have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. So we're just settling back into this second half. A solitary goal. That has been the crucial difference. Tries to pass it through. Pings it across. তুলে দিতে হবে And বলটা। here's the chance to counter. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. That is good alertness. Has a look and plays it forward. They're trying everything to subdue him. Best! Superb আমার from বাসা Best! রাজশাহীতে ভাইয়া। Oh, it really is a finish of the highest order. কত করে তোমাকে ওইখানে শুনলাম তো গতকালকে আব্বু বলল হচ্ছে 150 টাকা করে নাকি হালি। You don't শোনার keep পর those আমি ups. He যে লাইক knew he ওই just এই missed. ব্যাপারেই একটা কথা বলতে চাচ্ছি। ওয়েট আমি একটা কন্টেন্ট দেখলাম। হ্যাঁ আপুকে নিয়ে It was simply inch perfect. হ্যাঁ और कुछ হ্যাঁ মনে হয় আপনি দিনে 3টা রোজা রাখেন। আমার তো এটা আচ্ছা জি বলছে ভালোই বলে। আচ্ছা ঠিক আছে মনে হয় ভালো। Substitution on the field. Number 20, Erling So Haaland. time for change, Number and this one has been on the cards for a little while. Number Things 9, starting to look very comfortable. Number You can 7, really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Number 18, Carvajal is Number very 6, much the model of the Number modern-day 15, fullback. Bernardo Silva. Number 17, Mateus. Mateus. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Cannavaro cuts out the pass. Best. Hernes is always playing with one eye on the spectacular. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Great defending, strong and determined. Bernardo Silva has been caught there, it's a foul. Well, you might think he got off lightly, আপু it is just a verbal warning. ফ্রেন্ড কি দিলেন হ্যাঁ So a chance here, what can they make of it? A real chance then to ease this unpleasant predicament.
কি যেন নাম দিছে, ও আচ্ছা দেখি নাম দেখতে হবে। বেস্টের জায়গায় ডেম্বেলে খেলায়, আরে নাম দেখতে চাইলাম। ট্রাই ইয়োর বেস্ট ব্রো। ওকে, আমি তো আমার বেস্টই ট্রাই করছি। কামব্যাক হবে, অপোনেন্টের কামব্যাক আমরা শীঘ্রই দেখতে পাবো, প্যারা নাই। Ball's gone astray. Tries from a long way out. ইন্ডিভিজুয়াল কি ওকে ওয়েট দেখাচ্ছি, Well, to বলে defend দিচ্ছি তাও in দেখেন, position to get behind the দেখাই ball দিতে and পারেন। let them just try from range. হ্যাঁ ওয়েন তো পুরাই আলট্রা প্রো ম্যাক্স। It's a pretty loose pass. Now, can they get him away? Oh, he's found support out wide. And the keeper gets his hands on it. Schneider. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Newcastle can consider themselves just about safe now. Konate, and that's another good win of the ball. That's going to go a long way. এ তো কি বলে অপোনেন্ট স্মার্ট অ্যাসিস্ট প্লেয়ার পুরাই, যাই দেখায় উনি একটা। And we have our very first corner. It's a mighty effort. Forlan getting this one clear. 4 added minutes has been indicated. Nuno Mendes. Mendes goes on a charge down the left. And this is Bebeto. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. আরেকজন আসছে, আরেকটা প্রো চাপাবাজ আসছে, শফিকুল ইসলাম চলে আসছে। হ্যাঁ খুব খুশি না, Is a really কষ্ট বলেন, good কষ্ট chance for this খুবই team to কষ্ট হচ্ছে certainly the way he's been playing. দেখার পরে। And that will be the final act. So নিকন smiles কান্নাকাটি all করো round কেন? as they shamelessly indulge in the Why? post-whistle euphoria. আর ইউ A win ক্রাইং? achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. 40টা পাস খেলছে অনেক কষ্ট করে, চাইছিল না খেলা। এখন আমি কন্টেন্টটা শেয়ার করি। হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে, কালকে একজনের দেখলাম ভিডিও কন্টেন্ট করছে, যে কন্টেন্ট বলতে একটা নাটকের অ্যাক্টর, আচ্ছা যাই হোক, উনি বলছে যে আশেপাশে হচ্ছে রোজার মাসে জানার মতে বলতে এটাই হচ্ছে, সবাই জানে যে রোজার মাসে শয়তান নাকি দূরে থাকে। তো পৃথিবীর যত শয়তান আছে সবগুলা বাংলাদেশে এসে হাজির হয়েছে, কারণ এই হলো লেবু আর একটা কি যেন ভুলে গেলাম, এই দুইটার দাম অনেক বাড়ছে। তা আমার দেশেরও আমি এই জিনিসটা সৌদিতে দেখছি যে দাম কমায় রমজান মাসে। হ্যাঁ আর আমাদের দেশের ব্যাপারটা আমি বুঝি না, যে রমজান মাসে একটু তো মানুষের কি এমন ক্ষতি হয়েছে তাদের যে তার জন্য সবকিছুর দাম এত বাড়ায় দেয় কেন? হেদায়েত নাই এদের ভিতরে। লেবু নাকি 150 টাকা হালি, লাইক মানে কি বলবো, আমি 10 টাকার কিনছি, 150 টাকা। আর এরকমও যদি হইতো টাকার মান অনেক বেশি, আমাদের তো টাকার মানও কম। যাই হোক কিছু বলার নাই।
সবচেয়ে বেশি হার্ড হয় একে, আরে হার্ড বেশি লাগে কারণ হচ্ছে প্রেসারে থাকা হয়, হ্যাঁ টেনশন, অনেক টেনশন। আর একটা কাজ করে যে এই ম্যাচ যদি গোল দেওয়ার পরও আমি এরকম হয়েছে যে আমার কত ছিল 1791 দিয়ে ওই ম্যাচ জিতা ম্যাচ দিয়ে উল্টা গোল খাইছি, একটা দিয়েছিলাম 2টা গোল খায়, এরকম অবস্থা। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। ও এদিকে লেবু এমনি What a sight পড়েই this is. থাকতো The কিন্তু colour, the খাইতাম না। choreography, the এইটাই camaraderie. এইটাই The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that ওই noise. টাকা This নিয়েই তো place is যাবে না। definitely up for it. আমার সবচেয়ে এইগুলো জিনিস সবচেয়ে Contest-worthy খারাপ in this. লাগে যে এই যে অ্যাডমিশনের সময়, We've তারপর already হচ্ছে started here. I think it's only right for me কোন to বৃষ্টি যদি হয় acknowledge Fabio Cannavaro তখনই সব কিছুর দাম আল্লাহর ওয়াস্তে যায় বাইরে। Centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. বৃষ্টির সময় তো মানে Has রিক্সাওয়ালারে been clubbed away. Now this could be a chance. That is a brilliant interception. And he's there to get it away. Newcastle looking to pass their way through. Now it's Haaland. Nice interception. His positioning was spot on. Best. Cantona. The defence opting here for strength in numbers. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Cantona. The pressing's intense, and it's paid off. They've got to make this nice and quick. বাঙালির স্বভাব And খারাপ it's বলে been না given মানুষ। away. কি রে সমস্যা কি? Oh, he had to make that, and he did. না ভাই And what? কেমনে এগুলো কেমন ক্লিয়ার করছে এখানে ধরো। Not so much sophistication as doggedness and sheer 30 টাকার ভাড়া 50 টাকা কমই বলছেন। Players who do that because they just don't give up on anything. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. এইগুলো প্লেয়ারের সাথে খেলা প্রচুর টাফ, মানে বল যদি পাই সব ক্লিয়ার নাহলে আকাশে। Despite their domination of possession. আর একটা গোল দিলে তো আর Well, কথাই certainly নাই। wasn't in the mood to take any risks. And here's Cantona. Trying to get out of a very sticky situation. Cantona quietly revving up. That was good alertness. And it's made its way to him. Well, they've got it back in a hurry. Oh, no joy this time. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Neymar purring through the gears. Best. Tries to pass it through. Oh, that's a fine interception. Conte. Now Hernus. And the whistle goes for half-time. It's been no shortage of বৃষ্টির industry সময় oriented বাসার thus নিচে far, and পানি উঠলে inspiration কোথায় and যাইতে inventiveness 20 perhaps টাকা। where they've been lacking. Please make sure to Well, for watch me, the Peter, screen things for never information really got bulletin going, of but the at game. আল্লাহ least যে this will be এই a good time to বৃষ্টি থেকে reflect তাড়াতাড়ি and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, তোমার it just কষ্ট hasn't দেখে gelled. আফসোস হয়, আমার কষ্ট দেখে আফসোস। আরে এইগুলা প্লেয়ার কি বলবো, কিছু বলার নাই। হ্যালো, কয়টা আইডি থেকে যে আপনি এসএমএস করেন? Rafinha. Coming on the field And we're is underway again. number 7. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible,
but without leaving yourself too open. Messi. Tonali. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. What? And that is expertly dealt with. A reprieve, albeit perhaps momentary. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Newcastle still this single goal behind. Ernest. Your impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Messi. Now it's Cantona. Goes looking wide. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Now he's got space here. Harrison kept his eye on it, and he's there. Good ball, good take. Best. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Played out wide. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And the pass is intercepted. Oh, that's wonderful alertness. He's in a good position here. Are clear. 5 minutes left on the clock. Now it's Cantona. Sure. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Messi. And that's it. আজ কবি খালি বল পাইলে ক্লিয়ার মানে Separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. I'd like to draw your attention How would you sum up what we've witnessed, Jim? on our That's shuttle a bus fairly... রহিম খান, হ্যাঁ ভাইয়া রোজা রাখছি। কি একটা অবস্থা, আমি এই লুপ থেকে বাড়ি হচ্ছি না, এই 67 মানে তারপর আর কোনোভাবেই হচ্ছে না কেন? আরে এত আচ্ছা, ওই যে ইথান ভাই আপনি আছেন তাই বলেন, কোন আইডি, কোন কোন ইয়াটা করব, কোন ইউটিউব আপনার ইয়া করব তাই বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা সোহাগ ভাই, কেমন আছেন? হাইপার হওয়া যাবে না, রোজা আছি এমনিতে। क्या हाल चाल है? बहुत बुरी हाल चाल है। ফার্স্টে কাক খেলাতে বলছেন? মাইন্ড খারাপ হয়ে গেছে মনে হয় অলরেডি, আর হবে না। আরে না, প্যারা নাই। কি কি খেলা তো এটা একটা, এই খেলার জন্য মাইন্ড খারাপ করে লাভ আছে? ওই অতটুকু ম্যাচ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, ঠিক আছে?
অপোনেন্টের টিমের নামটা সেই আপু তোমার লাইভ দেখতে দেখতে ঘুম চলে আসছে। ঘুম দেন ঘুম দেন। ও নামাই, আমি তো এখনো প্লেয়ার নিইনি। হ্যাঁ আমার কেমিক্যালটা সেরা, হ্যাঁ অবশ্যই সেরা। ও আচ্ছা ইন্ডিভিজুয়াল। স্নাইডার স্নাইডারের ফার্স্টে খেলাবো। আচ্ছা কথা বলতেছেন, ভিতরে ভিতরে সবার মেজাজ গরম। আমি রোজা আছি, কেন মিথ্যা কথা বলবো বলেন? মেজাজ দিয়ে গরম হয় না এরকম তো না। আমার লাইভে দেখছেন, আপনি যদি আগে লাইভ স্ট্রিম দেখতেন তাহলে বলতেন যে হ্যাঁ আমি গরম হলে তো হয়, ম্যাচ খারাপ ইফেক্ট পড়ে। বাট এখন তো অত গরম হওয়া যাবে না, দিয়ে তো ম্যাচ হারবই। আর এই লুপ আমার চলছে 3-4 দিন ধরে। সো ডিপ্লেন দিয়া নাই তো। আচ্ছা ওই যে ইথান ভাই কোন আইডি বলেন? So bring it on. Hike expectation, ক্যান্টোনা emotion. থেকে The ডেম্বে game বেটার yet to kick মেবি off. তাই? The excitement's already না, palpable. আমার কাছে ক্যান্টোনা ভালো। Well, it ডেম্বেলে looks like ভালো a big খারাপ না, game. বাট ওই Sounds like খুবই a big গোল মিস game. করে। Everyone involved is ক্যান্টোনা আমার ভালো absolutely লাগে, up for it. ওর লং মানে লং রেঞ্জের শুটগুলো নেয় And মারাত্মক। that gets things running. আমি Well, there's পার্সোনাল a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned হ্যাঁ for his tremendous array of আসমানে বল passes, দাও, while offering his defence a solid আসমানে shooting ফুটবল presence খেলি। too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. And this is Lewandowski. Shot, surely! And again! Argentina would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. Now this could be a chance. And no, that is pretty much the end of that. আরে পেনাল্টি দিয়ে দিবে এইখানে, ফাউল। Slowing down, and it is a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. ইথান আদনান। So this the chance to fire his team in front. What a save from Peter Schmeichel! And this is Neymar. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Nicely aimed pass. And they can counter here. Lewandowski bumps him off it and wins back the ball. Well, that defending is decent chance! মানে যেটা গোল সেভ হয়ে গেল। And it's Argentina in front. There was to be only one outcome. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Argentina have taken the lead. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Nicely shaped ball. Well, nicely intercepted. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that has left him in a heap. Now the ball's gone astray. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Xavi Alonso. Now Ruben Diaz.
No, again, there's no way through. And here's Lewandowski. Schneider. Best. কি খেলছে We've got 5 minutes till half time. Kukcu. Ernest. Oh, good read. ওরে That was well played, well stopped. And he was quick to react. Best. There will be And one he's minute cleared it out added of harm's time. way. And the first half is done. Well, it's certainly simmered along nicely so Yes. far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that Please needs make sure to rousing at watch the half-time screen. because in truth Information they've not bulletin really from been the at it so regional far. police ঘুম থেকে If উঠে the pep talk works, we may see a হ্যাঁ very different side second half. We need to. And we're already back up and running after half time. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Engages and forces him off the ball. Best! It's hit the upright. ঠিক আছে তাই হয় That has been clubbed গোল হবে না away. তো আমার নেট গেল মেবি থ্যাংক ইউ তাজ অপোনেন্টও দেখি সে প্রেস করে আচ্ছা তাও ভালো এই এই জায়গা থেকে আমি কেমনে বার হবো কেমনে ফ্রেন্ডলি খেলে দূর ডিভিশন মানে ওইখানে ওই লুপ আর কোনোভাবে কোশ্চিন পার্সোনাল করেন আমার উত্তর দেওয়ার মতন হলে আমি দিবনি তারা নাই আর যদি না হয় তাহলে পাবেন না উত্তর হ্যাঁ অপোনেন্ট তো স্মার্ট অ্যাসিস্ট হ্যালো নিশাদ কেমন আছো আমি আমি আমার এরকম হয় মানে আমি যদি ফ্রিতে জিতছি একটা ম্যাচ মানে অপোনেন্টের নেট চলে গেছে এরকম তার পরের ম্যাচে আমি হারি এ আচ্ছা হ্যাঁ আসো আসো তার সমস্যা নাই মানে কি এক ম্যাচ জিতেন এক ম্যাচ হারেন প্লাস তো খাইলেন না মনে হয় আমার। মানে আচ্ছা আপনার কোনো বান্ধবী কি ফুটবল খেলে বা পরিচিত কোনো মেয়ে আমার আমার বান্ধবী হচ্ছে ফুটবল ফুটবল খেলে না আর পরিচিত কেউ এরকম নাই যে খেলে এই রে তা চলে আসছে তো আমি এভাবে জিতলে পরের ম্যাচে আমার নেট চলে যাবে ওই তিনটা কার্ড থেকে কোনটা নিচে সেটা নিনি নিলে স্কোয়াডে থাকতো না মিনিট বাড়ায়নি তো ডিফল্ট যা ছিল তাই তাদের যে স্কোয়াড আমি তো গোলের আশেপাশে যেতে পারবো না ওই তো রিভেঞ্জ নিতে আসলো সেদিনকার রিভেঞ্জ আজকে নিতে আসছে আপনার কেন মনে হলো আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনাকে দিব আশিকুর রহমান
সাগর দাস দেখি ভাইয়া নেইমার নিতে পারে হ্যাঁ দেখি ভালো হবে Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. আচ্ছা আমি রিপ্লাই দিচ্ছি And it's আপনার my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin. কিভাবে আসছি বলছি Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. Fired deep towards the back post. It's a good foot in there. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was... Oh no, this does not look good. বুফন Best. Messi. नहीं यार नहीं Peter, ठीक नहीं we're हुआ about मेरे to साथ see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually অফসাইড আমি ফাউল করছি তাও everybody else. Yeah, fabulous. হাই জ্যাক And pretty much got it all. কমেন্ট বক্সে সবাই কি পিসি ইউজার নাকি কেন কেন মেনশন দিচ্ছে তাই And he's had it nicked away. আউট হয় না যেন Mohamed Salah is a player who barely needs an invitation to shoot. And that's gone loose. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. And here's Cantona. And it's Salah. Thuram. And that's the end of that. It all started well enough. Driving on and making good progress. এই নেট চলে গেছে এই সময় তুরু Thuram মাত্র did just খেলাটা about enough to তৈরি come out on top করছিলাম there. Neither party overly willing to compromise. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, well played, well sorted out. Aimed beyond the defence. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very আরই poor. হলো না কথা Cruyff might just make this. Ernest. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, he's দিতে enjoyed চাইনি that. ওইখানে He তাও ওইখানে absolutely চলে গেছে loves the contest. Important interception. স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ করা কি সব নাম So we go in at half time with both defences still yet to be breached. They rather স্মার্ট cancelled each other ছেলে out in the first period. ফুলে Let us see what the ফুলে second গেছে half. গেমটায় Reflections on the first আসলে কেন যে সবাই Frustration. বুঝি না আমার Peter, I think the team মানে as a আমার whole have ভালো লাগে না বলে কথা না but they really need to up their quality too. বল যদি হাওয়াতেই থাকে no further forward. The score here still 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So the first half brought no goals. Maldini calmly anticipates. Conte. Cantona. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Cantona receives it in a good position here. Madrid are কি happy সুন্দর to let their front players stay up front all the time.
Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Hernes. He's in a great position here. Best! That's got him rattled. We're friendly match, of course. But এখন না, এখন আমি ওই যে কোড দিব র্যান্ডমলি, বুঝছেন? দেখতেছি আপনি জিততে। ও আচ্ছা, Number 17, Newcastle with their সময় আছে, দেখি কামব্যাক দিতে পারি কিনা। other side actually. Messi. Number 8, Turan clears it away. number 10, Next ball goes for a shot. মালদিনি না হলে ফিনিশিং তো নাই ওর, Reacted এই জন্য superbly এরকম there. অবস্থা। Really anticipated that well, didn't he? number 18. They want to be quick here. It's breakaway time. মুই এত সহজে গোল দিতে দিব তাই মনে হলো তোর? Substitution No in messing progress. about. It is red. So seemingly that was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Well, it's never nice লাল to কার্ড see খাইছে। something like that, is it? But that's what it says in the letter. He's got tall. Decent attempt, but not quite good enough. আচ্ছা, তিনটে দিয়ে খেলি, তখন হবো না। And still, we await the first breakthrough. And the shot! আরে ফালতু ভাবে গোল খাইছি। The whole game needs. That is lovely. Finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago already. Can he finish? ডিফেন্ডার নাই যে। And there we have it, the two-goal cushion. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Madrid are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Newcastle can breathe again, just. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Can he get it through? Hernes, the specialist in tearing teams apart. Hernes, he has found the way through. Oh, he's got a sight of goal. And a chance! Just cruising! They are cruising! And they একটা are ভুলের জন্য শেষ cruising তো away. ফাউল করতেছে। Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. There will be 5 minutes added time. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Berry. Caceres. Pirlo. Now Hernes. Showing great feet there. Shoots! It
It's run loose. Who's going to get there? The whistle has gone, and নিব it is নিব all সেটা over. Newcastle suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. Just a quick Any announcement. reflections It is on now what you've time seen, for our Jim? special Well, there lottery. was a distinct Please lack of... হুম অপোনেন্ট সো হোয়াট, আমি কি কোথাও বলছি যে আমি জিতবই জিতবই, এরকম কিছু বলিনি তো। কি দেখা যাচ্ছে না? অপোনেন্ট ভালো খেলে তো। ট্যাকেল মারছি, চলে গেলে গোল একটা খাওয়াই মনে ভালো ছিল। হ্যাঁ ভালো খেলছি বলে বেশি কথা বলা যাচ্ছে না। ও মাই গুডনেস, আপু মনে হয় আজকে আপনার কপাল ভালো না। কপালে দোষ দিয়ে লাভ কি? সবসময় আমি খেলতে পারি। কেন, কিসের কিসের ভয়? হুদাই একটা কথা বলতে হবে তাই বললেন? বলেন তো। আরে বাপরে, জিয়াদ ভাই আসছে। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights হ্যাঁ, will be সার্ভার তো Jim আপনি জানেন Beglin. চেঞ্জ করা যাবে না এক Thanks, বছরে। Peter. There's a great এখন sense of যখন আবার অপশন anticipation দিবে in the তখন ছাড়া। stadium, and I've been hit by it too. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. নেটের Action সমস্যা। has already started. Nice looking ball. That's a sharp pass. Lovely pass, but can he get there? Well, he may share a surname with one of the most famous of all Japanese footballers, but this Nakata is a very হ্যাঁ different type of... Takes a কেমনি? shot! Superb from Pele! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজে জ্যাক কি লিখছেন? One sweeping move executed with deadly efficiency. Qatar are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive.
So a breakthrough already. That has ended up in no man's land. Now it's Cantona. Skriniar with the clearance. De Bruyne. He's going to be disappointed with that. কি ভাই বল দিলে ওর পায়ে জ্ঞান যায়। They should resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well seen. Duru. Saw that coming. That was well played, well stopped. Messi. He's gone for goal! And that's what you call inspired goalkeeping. নেটওয়ার্কে Really গেছে। sharp there, didn't he? That's এই তো very well আলহামদুলিল্লাহ played. ভালো, আপনি কেমন আছেন? Newcastle with 45, the 45. first. It's a mighty effort. It's in. They have done it. ওকে, Have their equaliser. And that comes as a আজকেও very এত welcome জোরে relief. কথা Now বলতেছে let's না। see who's got দিনের what বেলা it যায় takes তাই। to seize the initiative from here. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. But the defence let themselves কি রে down ভাই? by not picking him up. I think the boss won't be amused. Newcastle grab the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, বার Peter, when হ, you've got two পরে strong teams বেস্ট। of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Thinks, tries a shot! Off the post! তাও ভালো, সিরিয়াসলি। And the game is well and truly turned on its head. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Baresi is pretty much the definition of the word uncompromising. Looking to play him in. That's good play. Some good work on the right flank here. আরে গোল খাবো নাকি আজ কবি? Goal! They're level in a trice. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So all square, and not for the first time. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. কি হচ্ছে? And it's Neymar. There will be 3 minutes added time. Messi. Azar can so cleverly bypass the press. Xavi আরে Alonso. And that'll be the last act of the first half. Newcastle are involved in a terrific contest here. ও আমাদের নিউ মডারেটর মধ্যে It is quite a game, breathless and laced with excitement. আমার ক্লাবের More of the same, please. Score at the interval, 2-2. ওনার রিয়েল নেম ইথান আদনান, না না ইথান কি জানো এ নামই ভুলে গেছি। क्या बात है? So we're into the second 45. Baresi. Qatar looking to pass their way through. Whatever he had in mind, that was not it. Best. Hernus unable to make it happen for all his good intentions.
De Bruyne. Great vision. It's run loose here. Oh, he's had it taken off him. Xavi Alonso. Oh, this looks sharp. And here's Cantona. Best. না রে ওইখানে দিতে চাইনি Oh, রং it's পাস 10 to nothing. So, সব Jim, is that the সময় manager ভালোই লাগে telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Neither of these two want to come off second best. Best. Pele. This is the time you need that pace. And this is Neymar. Neymar! And that's caused a worry or two. He's coming under serious pressure here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. And this is Pele. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Ernest. Newcastle finding their passes. Now it's Cantona. Xavi Alonso. Alonso! It's in! Into the lead once more. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. হোল্ড করে খেলতে যাব দেখবেন গোল খাইছে Substitution on the field. Number 17, Cantona. So, time for changes on both sides, actually. Number 19, Newcastle go Messi. into the lead. Coming on the Yeah, field. all their effort pays off in the Number end. It just 21, took that extra bit of dynamism Number to get them the goal they 22, craved. Schneider. Number 18, Well, there's Mateu. plenty to like about this Substitutions approach. taking Get place. your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Here's Are- a chance! পাওয়ার শট নিতে চাইলাম And he has kept it out somehow. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. There will be 1 minute at a time. Now, can they get him away? Vitinha. And that is that. Newcastle have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial Just a setback. quick reminder. ভালো খেলছেন সবাই এসে গেছে কোথায় চলে আসছে আসলাম দেখলাম এই সময় আসি ভালো খেলছেন আপনি কৌশিক ভাইয়া ডিভিশন খেলে একটু ফ্রেন্ডলি খেললাম আরেকটা খেলবো ফ্রেন্ডলি দিয়ে অফ করে দেব হ্যাঁ রোজা ভাইয়া
আমার খেলা দেখেন না ভাইয়া তানভীর, আমি কি আপনাকে বলছি আমার খেলা দেখে খেলা শিখেন? অদ্রিক জিহাদ নাকি? আরে না না, মজা নিচ্ছেন নেন, রোজার মাসে এত মজা করতে নাই। ফাজলামো করে কে এত আগে ঢুকে আছে? এই পেলে বাপরে, এখন দেখছি অনেকে এই ফরমেশনে খেলছে। নাইস প্রপোজাল। আচ্ছা ও কেমন? আচ্ছা যাই হোক, আপনি কি নিজে খেলা একা একা শিখিনি, আমি দেখছি, মানে আমি কোনো জিনিস দেখি দেখে শিখি এরকম না, ঠিক আছে? দেখি, দেখার পর আমার যেভাবে মনে হয় অ্যাডপ্ট করি, দিয়ে আমার মতন অ্যাপ্লাই হয়, ঠিক আছে? আমার ফ্রেন্ডের দেখে খেলা শেখা। আপনার ফরমেশন ভালো ছিল, Welcome to those who have joined us সেই all স্কোয়াড here on a beautiful, আসলে clear evening. The conditions চেষ্টা contributing করবো to না a হারার, বাকিটা fantastic atmosphere in the stands. This really ব্যাপার। is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. আচ্ছা Well, I এটা can সেই tell you, জ্যাক। I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting. He's had a shot! Oh, this looks sharp. And it's Bellingham. Oh, perfectly measured that. He's picked his way. There's the shot! And that is certainly not what he had in mind. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. তাই They're নাকি? really swift. Not the best distribution from the keeper. Well, we all know who created the concept of total football, but is it fair to say, Jim, that no one embodied it better on the pitch than this man, Ruud Gullit? That is true, definitely. He has the pace, the power, the technique to play anywhere across the front line, but he also has the intelligence, the vision to play in a more withdrawn playmaking role, or even in defence. He could fill in and cover for any position as required, and he had the intelligence to be able to put it all together. He really does have it all. আরে কি যে হয়, শুরু Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. সাউন্ড কম, আমি কথা আসতে বলছি তাই মেবি। Oh, Red, nice interception. Looking tidy in possession here. Knocks it into space. That is chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe is offering a right smile there. Gullit is the distributor-in-chief, always looking for movers. And
to look and place it forward. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Plenty of endeavour from either side, but not much of it in the vicinity of either goal. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. He's got away. And they're back on the ball again. And the finish! He's got away with one there. বাকি কি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট না আমার কাছে তো না বেস্ট মানে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ওই যে এক নম্বরে থাকবে এরকম আমি বলবো এটা অনেকের কাছে Conte. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Oh, that's fabulous. It's a good-looking delivery. কোন কান্নাকাটি করো না Very first corner. Xavi Alonso can get it clear. And now they can spring out of defence. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. And claimed it back swiftly. 5 minutes till the break. Xavi Alonso. Oh, nicely intercepted. কি হলো Look at the space here. Shapes to shoot. Superb goal. Well, players of his stature just live for moments like that. Another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. Added minutes has been The indicated. movement so precise. The finish sumptuous. Has a shot. Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. This possibly the last play of the half. Rijkaard gets it away. And that'll be the final action of হ্যাঁ the বলা first যায় half. আরো আছে ইয়ে শুধু Been no shortage of মানে হ্যাঁ আমি industry or ফিফটিনকেও intent thus অনেক far. বলবো A little বেস্ট inspiration and এটাও inventiveness ভালো perhaps খেলে the only things lacking. তারপর হচ্ছে Yeah, you don't get any points for stating the Mbappe. obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. এমবাপ্পে Keep things অনেক সুন্দর simple, রান মেক keep করে the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So we're just settling back into this second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it. Real chance! It is a fantastic goal! That is a gem! An absolute gem! They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen... And the কেমনে shot! Big moment! Massive কি goal! A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for... He's going for goal! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. And he's quick to snatch it back. Nicely weighted ball. He has a look up. Oh, shooting chance! It's in! And there's the goal they've been looking for. Wonderfully smooth, smart and slick. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. So the lead now is 2. This is wonderful front... Big chance! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Yeah, he's pulled him up for that challenge.
এই ব্যাড লাক চলছে। Substitution on the field. Number 17. Both sides then Cantona. taking this chance to Number turn to their 19, benches. Messi. Newcastle Number are, of 8, course, in a position to Vanes. go to the bench should the need Coming on the arise. field. Number And he's away. 21, Now it's Owen. Nice Number interception. 22, His positioning was Schneider. spot on. Number 18, Mateus. Mateus, Substitution in progress. can he get on the end of this? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And this is Owen. Might shot a goal! কি এটা? And no, he couldn't find the finish. Well, I think it's great. He's showing plenty of fight here. You want that to spread throughout the team now. And that's put paid to a promising move. Oh, good ball! Xavi Alonso. Well, we expected better, and so did he. Davids. Son Heung-min. Davids. And that interception was most necessary. That's really well manoeuvred. Davids is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. There will be 5 minutes. He added is time. through here. Good take, and is he? কেমনে রে ওইরকম ভাবে পাস তুলে দিলাম আমি? কি করছি আমি আসলে? Costa Curta. Shocked, man. Cannavaro. No unnecessary risks, and the game is petering out here. And here's Son Heung-min. And the pass is intercepted. Owen. Referee looks at his watch and blows his whistle. Newcastle were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply... কি যে হইতাছে মোর সাথে? লাস্ট ম্যাচ। জি জি, ভালো খেলিনি, আপনিও জানেন। অ্যাড বয়কট করে দেন তো। অ্যাড কেন আসে আমি কেমনে বলি, আমি তো খেলছি। আচ্ছা, আর হচ্ছে চ্যানেল যদি মনিটাইজ হয়, ঠিক আছে, তাহলে তো অ্যাড আসবে, বুঝছেন? ব্যাককাটে গেমিং লাইভে আছে। এখন তুমি কথা বললো না। কথা হচ্ছে, আবার বলছি, কেউ যদি প্যাক ওপেনিং করতে চান তাহলে আমাকে নক করেন। আপনাদের প্যাক ওপেনিং করলে আমি ইউটিউবে ভিডিও ছাড়তে পারবো। জি জি মানে কেন বুঝবো না। গুড গেম। আবু কিক মারো, আমি খেলবো। আমি তো ট্রাই করছি, আমি দিচ্ছি, আপনাদের ট্রাই করে আসতে হবে। আরে না রে, এত সহজ না ইউটিউব থেকে টাকা ইনকাম করা। মনে হয় অতটা সহজ না কোনো কিছুই। চোখ বন্ধ করে বললেন ম্যাচ উইন। ও, কিছু বলার নেই তো।
আমি অনেক আপনি অনেক সুন্দর, ফেসবুকে অনেক সহজ। মেবি। বুঝছি, সবাই অনেক ফাস্ট চলে আসে, বুঝছেন। হ্যালো তাহসান। हेलो कौशिक, क्या हुआ तुम्हारा? কি যে অবস্থা কান্তের, মারাত্মক খারাপ অবস্থা। তাহলে যাবি খেলাবো না, তুম খেলা यहाँ पर। ডিফেন্সিভ তো মারাত্মক খারাপ, দরকার নেই, দুইটা অ্যাঙ্কারম্যান খেলাবো। না ভাইয়া, ওরকম ভিডিও বানানোর কোনো ইন্টেনশন নাই। ওরে খেলায়, ওরে রান সামনে যায় না, পিছনে চলে আসে, এই জন্য ভালো লাগে না। হ্যাঁ ভাইয়া, রোজা আছি তো, ওই জন্য রাহুলে খেলাই না। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely লাস্ট here. ম্যাচ Everybody, and Gorgeous, welcome to gorgeous today's evening. The match. skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Tries to pass it through. Oh, that's a key interception. Out to the left it goes. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Jordan Henderson, and that interception was most necessary. Gets into some space. Up he goes! ওটাও গোল হয়নি। Decent enough try. Messi certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Lovely pass, but can he get there? Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. Newcastle have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Vinicius Junior, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. This is the time you need that pace. Nicely weighted ball. Looking for the run. Cantona. Lee Kang in. He has found the way through. Lee Kang in! It's loose and there's a race for the ball. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. And that is a little undercooked. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that.
They've been denied a chance to develop কিছুই any করিনি, হাত rhythm in the ফাউল passing দিল। department. Now it's Cantona. আরে ওই পাশে Quite পাস calmly কেন দে? anticipates. Pickford. And the keeper takes decisive action. De Bruyne. Tries to play it through. It's a pretty loose pass. Great vision. It's a promising position. Vinicius Junior is ওর onto খায় this. যাবো নাকি রে? Rijkaard. Messi. And it's Messi. Cantona. Best. Out towards the flank. And we hit half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half will বাই be. ঘুম আসছে, ওকে টাটা। So both teams still এই stuck দিনের on the কথা starting বলো। blocks here. 0-0 at কি the break. কথা? Substitution in progress. আজ কয়টা ইফতার? আমাদের এখানে তো 6টা ইফতার হয়। So off we go once more. 0-0, and we're at the halfway point. Maldini cuts out the pass. Oh, good-looking ball. Can he get it through? But he's made sure that's not getting through. Now it's Cantona. Vinicius Junior. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. কি শুরু হয়েছে এখানে? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, nicely intercepted. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. Pickford. Looking for options for movement. David Villa. Cantona under intense pressure. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't কি? get away with excessive force for long. আর So কোনো they're ভাবে running a আমার fine প্লেয়ারের line কাছে there. বল থাকছে না, কি Great শুরু ball if he হয়েছে? can get there. যাচ্ছে না দূর। Chance! It's in! Another moment of Really, magic, really. a real wow moment. And how easy did he make that look? That is ফালতু supreme. সব কাহিনী হয়েছে দূর। Substitutions taking place. So now we're going to get those changes we have been expecting. Neymar coming on here, a change that was broadly anticipated. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. So the first moment of real significance. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. And no, that was never going to make it. Cannavaro gets over and intercepts. Over to the left. Now it's Villa. Half an hour gone in the second half. Oh, that is a good ball. Shot it goal! Well, now it's a race for the ball. And that could come back to haunt them. Cantona was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. Newcastle with their first corner, the first in the game for either side, actually. Keeper has taken decisive action. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. The ball is loose and the chase is on. Now it's Cantona. Shin to shin, Offside na? bicep, tries a shot! অফসাইড হয়নি? Sticks it away! A two-goal lead and they're firmly in control. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. খেলা it's an ভুলে গেছি example of কোনোভাবে, তাই মনে counter-attacking হচ্ছে আমার। at its খেলা কেন finest. জানি Real এরকম cut and বাজে হয়ে thrust. গেছে। So that's two now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. কালকে স্ট্রিম কখন? That's রাতেই an করবো imaginative স্ট্রিম। pass. There will be 3 minutes
Alvaro time. kept aware, and it is reclaimed easily. Jordan Henderson. Can he get on the end of this? Expertly cut out, really nicely done. So that's it, it is all over. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. We are glad to What inform are your you thoughts that on today's game match then, Jim? আর খেলতে মন চাচ্ছে না, রোজে থেকে খেলা টাফ। যাই হোক, আচ্ছা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, যাইতা তাহলে।